What can I say? नहीं, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप Thank हमसे you. इसी तरह से बात करते रहें। तो दमानी जी देखिए, और ये वेल डिस्क्लोजर, देखिए जो दमानी जी ने बोला कि डिस्क्लोजर हम बाकायदा प्ले करेंगे, उनके डिस्क्लेमर सारे के सारे उनके हम प्ले करेंगे, लेकिन ये जो रेलवे PSUs था ये किसी ने नहीं देखा था। ये आपने दिवाली पे हमारे सिस्टर चैनल पे आकर बोला था, वहाँ से 50% के मूव देखे हमने करीब 1.5 महीने में इन स्टॉक्स में। ऐसा क्या चेंज हो गया इनमें, जो खासतौर से रेलवे PSUs हैं उनमें ऐसा क्या चेंज हो गया? क्योंकि एक PSU टैग तो है ही इनके साथ, और एक रिस्क तो रहता ही है कि कभी भी जैसे एक बार IRCTC के साथ हुआ था, एकदम से ओवरनाइट एक पॉलिसी चेंज हुई और एकदम से एक स्टॉक 20-30% गिर गया था, तो वो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर रहेगा दमानी जी? They're in all companies. That is, I mean, in private companies, they're there. People misallocate capital, private company mein, public company. That's part of your judgment call of what you do. And a lot of people say, "Aap kaise lete ho PSU?" I pointed out again, not a recommendation, that I had bought Bharat Electronics, a company in 2003 at 20 rupees with 2 रुपया ब्याज दे रहा था. So it had almost 10% or maybe 5% yield, 40 with 2 rupees dividend yield. 300 करोड़ में लिया था. आज बढ़ते बढ़ते 60,000 70,000 करोड़ का मार्केट गैप हो गया. So over 20 years it has created wealth. So it is, जो एनालिस्ट का काम है, it is to pick good stocks, whether it's in the public sector or in the private sector. And to come back, जो specific question आप पूछे थे रेलवे PSU, बहुत सस्ते थे. I mean, just take my, you just have to believe me that if you go through the balance sheets, you'll realize that they had order books, they had earnings, they paid out 33% dividend. So I was getting 7-8% yield on these shares. You can't get 4% in fixed deposit, I'm getting 7% yield. So why would I not buy them? And the other point I said that the government wants to do capital expenditure. Say the railways want to, government wants to do huge capital. Aapne dekha Vande Mataram, all these tunnels, all these bridges, these corridors are being built. So all the capex will come through the railway companies. So they're all beneficiaries. There's also growth for the next few years. So while we buy and sell these shares, I think overall I would like to remain invested in तो them. ये मैं देख रहा था एक्चुअली सारी की सारी कंपनियों को जोड़ने के बाद ही मार्केट कैप करीब करीब 1 लाख करोड़ के करीब ही था, उससे ज्यादा का नहीं था। और उसमें IRCTC सबसे ज्यादा है, उसमें जिसमें भी IRCTC very expensive share. The rest of the shares, वो बोलते ना, they were actually throwing it away. So you know, sometimes other people's disbelief is your opportunity. नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे एक महीने 50-60% मूव मिल जाए उसके बाद, जैसे आपने बोला कि नॉर्मली बाय सेल तो आप करते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से? Yes, I remain invested broadly in them. Of course, we buy and sell some shares, do a little bit of trading. But yes, long term, I'm very well invested in defense companies. I'm very invested in rail PSUs. I'm looking aggressive to increase my bet in the Indian technology sector. ठीक है, BEL की आपने बात की, मुझे वो मेरा शो याद आ गया जो मैंने आपके साथ किया था पिछले साल, जिसमें आपने डिफेंस PSUs कहा था कि ये यहाँ से ज़बरदस्त मूव दिखाने वाले हैं, और HAL का मूव देखिए, आप BDL का मूव देखिए, खुद BEL का मूव देखिए। BEL में तो खैर आपने तो 300 टाइम्स पैसा बनाया, लेकिन इवन लास्ट के 2 साल में भी ज़बरदस्त तेज़ी आई है। तो ये क्या एक टेक्टोनिक शिफ्ट है डिफेंस में, और ये आगे भी रहने वाली है यहाँ पर? Anuj, let me explain a point to you. The Ukraine war hai na, that has clarified a lot of thoughts in everyone's mind. For example, the US produces 150 million artillery shells a year. That's the production out there. Generally, in a peaceful war, that was working fine. Now, Ukraine itself is using 150 million artillery shells in a matter of 2-3 mahine. So if you want more drones, you want more missiles, you want more artillery shells, you got to stock up that production. So India is a large base for defense, and this policy of government to focus Atmanirbhar, as they call it, ki domestic focus karo, that's giving a huge fill up. Now India needs ships, it needs tanks, it needs missiles, it needs rifles, it needs so many things in defense. So jo bhi ho economy may grow at 6% or 8%. Orders will keep flowing for this company because no government can ignore the defense. So I think they will do well from here. Some of them had a very good run-up. Yes. So I'm not saying you buy all of them at this point. You wait or you pick your spots. But I can still find good value in the a stock that you mentioned, Hindustan Aeronautics, which I also own at this time. It's a monopoly business. There's no one else in India who can produce airplanes, helicopters, service them as Hindustan Aeronautics does. And I think COVID के lows इसका बहुत 600-700 रुपया था. बिल्कुल. It was that cheap at that time. Company just declared 20 rupee interim dividend. So why would you not buy? और कहीं वैल्यू दिख रही है सर आपको इस समय इस मार्केट में, PSU या नॉन PSU? There are a lot of, I think, जो हम लोग करते हैं, जो bottom up stock picking करते हैं, even in this lofty level, census का 60-65 हजार के level पे, we are finding value. There are good companies, even in the private sector, they're trading at 5 multiple, 7 multiple.
because जो market का is sometimes going to new age economy, sometimes going through some other sector it likes. But I think if you're bottom of stock picking, you're finding good values with good dividend yields. So unfortunately I can't mention names, but with a lot of conviction I'm telling you that even in the private sector, I'm finding a lot of companies that's trading at single digit multiples with 3-4% yield built into them, and businesses which I'm ready to hold for 3-4 years, specialty chemicals to give you an example. बिल्कुल, और थोड़ी सी वो रिसर्च आपको भी करनी होगी। देखिए एक जैसे मैं कई टाइम से कह रहा हूँ कि सिर्फ एक टिप कल्चर से बाहर निकल कर थोड़ी रिसर्च करके और थोड़ा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए लंबी अवधि के लिए। दमानी जी, मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा समय की कमी है, लेकिन मुझे आपसे एक आईटी पर एक आपका व्यू चाहिए, क्योंकि पिछले आपने आईटी में जैसे इन्फोसिस में आपने 500 गुना पैसा बनाया, सीएमसी में आपने ज़बरदस्त पैसा बनाया। अब ठीक है, वो उतना पैसा तो अब नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो पिछले 1 साल में हुआ है, ये क्या हुआ एग्जैक्टली आईटी कंपनीज के साथ? जो इतनी ज़बरदस्त बुल मार्केट चल रही थी, इतना उसको कैसे धक्का लगा और एकदम से जो 40-40, 50-50% स्टॉक गिर गए, लार्ज कैप आईटी स्टॉक गिर गए अपने पीक से, उसका कारण क्या था और यहाँ पर क्या करें? I think, Anuj, I feel that इंग्लिश में कहावत है that you throw the baby out with the bath water. तो आपको थोड़ा ग्लोबल पैनिक लगा तो आपने आईटी बेच दिया. Actually, I think Indian IT will do well for 2 reasons. I will tell you. कि suppose you're doing cost cutting in America because the economy is going through pressure. So you will outsource to India in order to get cheaper IT done. और जो कोविड ने हमें सिखाया एक चीज कि we need to digitize the world. You know, everything has to be contactless delivery or, you know, e-commerce, all of which can be done in India only. So suppose you're a big bank in America or a big retailer in America who wants 5,000 people on a project. दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा 5,000 people. You have to come to India to do that. So I think it'll do well. So I think market is making a mistake. I think they're treating this as defensive stocks or as stocks that will slow down growth. Maybe it'll slow down for 6 महीने साल भर. But जो long term trajectory है इनकी, I think it remains intact. And I would be a buyer of technology companies at this point. फ्यूचर एक्सप्रेस